Whenever we go through trying or traumatizing times, we often feel maimed by the experience, like our hearts have been ripped in irreparable ways, or like we've lost a limb. But if history has taught me one thing at all, it is that human beings have the incredible ability to mend and heal and adapt to their most difficult of circumstances, despite feeling the full force of crippling despair during the events themselves. There are before and after events in our lives, events that act as bookmarks or chapter beginnings and endings. It's just that oftentimes the after is subconsciously lived in the shadow of the dividing event or circumstance, and we may unknowingly give into the lie that we will never be the same again. And while sometimes this is true, certain life events can shape and change our characters in new ways, I believe, from experience, that the new versions of ourselves are always better. They are the expression of the undefeatable parts of our characters that no heartbreak or loss or trauma can ever snatch from our identities. These new versions that we see reflected in the mirror are resilient. They are brave and strong. They bend but never ever break. These reflections we see in the mirror are proof of all that. Proof that though we fall, still we rise. And here we are, alive still and braving a whole new day. But it's this idea of living in the shadows of our traumas that too often keeps us from seeing the progress we make. Unaddressed triggers take us back to dark places that feel like the trauma itself all over again. But what we don't always realize is that over time, the space between those triggers gets bigger. Flashbacks space themselves out, and as they do so, the severity of their intrusion becomes less and less painful. And that, my friend, is called healing. How can we tell that we're making progress, or that we've even completely healed? What are some of the telltale signs? I recently found myself in an all too familiar setting that caused me to come to a complete stop and reflect. I journaled and sat in silence and absorbed the profound beauty of coming face to face with my fully healed reflection in the mirror. This deep realization that my deep and throbbing wound is now no more, and I am a newer, stronger, undefeatable version of the broken girl I was before. I want to tell you all about it, so let's begin. Hello, welcome back or welcome here to another episode of the Being Aloud podcast. I'm very excited to share this week's podcast episode with you because it made me realize the thing that made me decide إنه هو ده هيبقى topic بتاع الأسبوع ده is إنه something happened over the past weekend that made me realize, oh my gosh, I can't believe how far I've come. And I was so filled with gratitude and appreciation. وكنت حاسة اللي هو wow, you know when you like take a moment and you realize you've come such a long way. وحسيت إنه بما إنه the podcast fam has walked lots of journeys with me من ساعة ما ابتديت البودكاست in June of 2022. حسيت لا محتاجة أشارك معاكم كمان اللحظات الكبيرة عشان خلتني أفكر كمان في حاجات في التوبيك عامة. زي ما قلت في الانترودكشن كده, healing is a pretty big topic, ومش دايما ان احنا بنكون self-aware enough ان احنا نبقى فاهمين احنا في انهي stage او احنا واصلين لفين في الجيرني بتاعت الهيلينج بتاعتنا وكده. وساعات بنبقى we need to heal from really big events, really big traumatizing before and after events.
وساعات the healing is just daily small things that hurt us that we need to نبقى اللي هو بننظف نفسنا كده by regularly healing from small things regardless of what you're healing from. How do we know that we have healed? How do we know that we are healing, making progress? وبعدين how do we know when we have actually officially finally healed? And I think something happened last weekend ونفسي احكي لكم يعني. اللي حصل هو انه استنوا قبل ما اكمل بقى في الموضوع ده، انا بس I've been sick، يعني كان عندي كوفيد الاسبوع اللي فات، لا سوري من 3 أسابيع that lasted 10 days, so technically I've only been well for like 2 weeks. وبعد كده من 4 أيام I got a cold, like a common cold. أنا آسفة إذا صوتي بقى if my voice is funny, I'm sorry about that. But yeah, let me tell you about what happened to kind of like stop me and make me realize, oh my goodness, I might have actually fully healed, or at least اللي هو come almost full circle to إن أنا أبقى fully healed. السنة اللي فاتت was okay, so I left my marriage home in November of 2021 where I kind of hibernated. I was super picky about who it was that I was hanging out with وحتى الناس اللي I was choosing to hang out with, I was choosing هتكلم مع مين في ايه. I was like hyper aware لأن I was so hurt. I had this giant wound that I was so triggered من أي حاجة، يعني أتفه الحاجات كانت بتtrigger me. I was aware of that. I was aware of إنه إيه ده، أنا ملاحظة إن أنا I'm triggered so easily وكده، فمحتاجة surround myself مع الناس اللي probability بتاعت إن هم trigger me أقل حاجة ممكنة. I hibernated و I was so far away من ناس كتيرة. واخترت إن أنا أبعد من ناس كنا بنشوفهم مع بعض أنا والأكس بتاعي، وبس بعدت قوي عن community دي بحالها وكده. وابتديت ان انا اطلع شوية into the social circles وابتدي اشوف ناس تانية وكده around July of السنة اللي فاتت، بعد ما كان بقالي من نوفمبر ما بشوفش اي حد. بس so July hence ساحل season، فكله ابتدى يروح الساحل وكده، وانا the idea of going to ساحل terrified me. let me make it clear ان انا لما ابتديت ارجع تاني social circles بتاعتي وكده it wasn't because I was healed, it was just because I had recognized that I was healing، ان انا ابتديت مشوار ان انا اهيل. فعلى جولاي كده ابتديت احس اوكي لسه هبقى super picky على انا بخرج مع مين وبتكلم مع مين وكده، بس مستعدة شوية أتواجد سنة صغيرة قوي قوي أكتر مع ناس سنة أكتر. meanwhile bearing in mind إن أنا هبقى مركزة جدا أنا هشارك معاهم إيه، وحتى لما الناس تفتح معايا مواضيع كنت اللي هو مدية نفسي pep talks اللي هو لأ مهما حد قال لي حاجة هي دي هتبقى ردودي وكده، all in an effort to protect myself. جولاي ساحل season ابتدينا نطلع الساحل، وانا وماي اكس كنا بنروح قرية معينة، والقرية دي فيها كل الكوميونتي بتاعنا والناس اللي احنا بنشوفهم، في منهم ما بنشوفش بعض غير من السنة للسنة بس بنحب بعض جدا، وفي منهم اللي ما بنشوفش بعض غير من السنة للسنة ومعروف قوي ان دول بتوع النميمة وهيطلعوا سمعات وكده. وفعلا من نوفمبر لجون او جولاي كنت already سمعت ان هما طلعوا عليا كمية سمعات مش عادية، عادي زي في اي community بيبقى في ناس قلبها صافي و they mean well، وفي ناس تانية بتبقى مؤذية زي في اي حاجة تانية. بس انا مكنتش، عشان I was aware of level الوجع اللي انا كنت فيه، ما كنتش مستعدة اواجه الناس المؤذية دي، وما كنتش مستعدة احط نفسي في السيتويشن ده خالص. فاللي انا عملته السنة اللي فاتت اني اتكلمت مع الناس اللي هم القريبين قوي قوي مني، قلت لهم بصوا تحت اي ظرف من الظروف، هم كانوا ابتدوا يتكلموا ان هم عايزين يروحوا الساحل، قلت لهم لا انا ما اظنش هروح الساحل السنه دي. قالوا لي لا احنا متعودين نروح مع بعض وبتاع وكده. ف تعالي معانا وكده وهنعمل اللي هيريحك. قلت لهم اوكي، انا المهم بالنسبه لي ان انا ما اطلعش على البحر عندي في القريه بتاعتي تحت اي ظرف من الظروف.
ففعلا اتفقنا على كده، وما طلعتش على البحر ولا مرة ولا ثانية السنة اللي فاتت. لا سوري، ممكن اكون طلعت مع اهلي، وكنت بقعد اللي هو في الوينج البعيد قوي اللي مفيش اي حد بيشوف حد فيه ده، وفعلا يعني to a very large extent I was able to avoid lots of people I didn't want to see يعني. بس اللي هو كنت يعني hyper vigilant، وبتمشى على البحر سامعة الناس بتتكلم عليا، وبجد بجري الناحية التانية وكده. بس and this happened last year. Obviously I was aware انه on some level I am still continuing the healing process، بس ما كنتش مدركة كم الهيلينج، وكم زي ايه فعلا overcoming that I have done over this past year. وما أدركتش كده غير لما طلعت على البحر في الساحل الويكند اللي فات. احنا السنة دي ظروفنا كعيلة عامة صعبة قوي، وبنعدي بوقت صعب قوي، فما كناش عارفين خالص انا واختي ان احنا نطلع الساحل ولا ويكند، فما طلعناش غير الويكند اللي فات، ده كان اول ويكند لينا في الساحل. وطبعا يعني كان دايما بيبقى عندي الانكزايتي بتاعت الساحل دي، علشان لسه بقى هنشوف بقى مين عنده حجز فين، وكل ده كل اللي الناس بتتكلم عليه على البحر وكده. فكنت حاسه اللي هو او ماي جودنس مش قادره خالص على الهاسل ده، لكن لا كنت متحمسه اطلع على البحر بقى واشوف الناس وكده. وبرده كل ده انا مش مدركه ان انا بوبا انت متحمسه تشوفي الناس، انت فاهمه كده يعني، انت فاهمه ان انت السنه اللي فاتت كنت مرعوبه تشوفي الناس، ودلوقتي انت متحمسه تشوفي الناس. ده انا ما كنتش مدركاه. بقى طلعت على البحر ولقيت نفسي كانوا اختي وخطيبها واصحابنا كلهم سبقوني اوريدي وراحوا قاعدة على الشمسية، وانا طلعت بعدهم. ف therefore انا كنت بتمشى على البحر بدور على الشمسية اللي كل اصحابي قاعدين فيها، لوحدي خالص. و obviously along the way يعني لما بتبقوا متربيين في نفس القرية مع نفس الناس وتعرفوا كل حد وكل حاجة، يعني obviously as you're walking down the at the beach يعني you're gonna be bumping into people that you haven't seen in a very long time, people that you know كده. فأنا لقيت نفسي بتمشى ومش قلقانة خالص أخبط في أي حد، مع اني عارفه كويس جدا انه في ناس على البحر ده ناس مؤذيه، ناس ماليش فيها، الناس انا عارفه كويس جدا ان هم طلعوا عليا سمعات في اكتر وقت انا فيه مش كويسه وبتاع. وبرضو the thought didn't even cross my mind ان انا حاسه ان انا I'm anxious or scared or anything like that. واتمشيت على البحر وفعلا خبطت في شويه ناس، والناس اللي فعلا كنت متحمسه قوي اني اشوفهم سلمت عليهم بكل قلبي، والناس اللي سلمنا على بعض علشان عيننا جت في بعض لكن احنا عارفين كويس قوي انه احنا مش تمام مع بعض، سلمت عليهم على قد علاقتنا بالظبط. ففي الحتة دي أدركت إيه ده حصل نضوج، يعني عامة نضجت إنه I'm able to not ما نافقش وما مثلش إنه I'm so happy to see someone that I'm not so happy to see. لانه ما بقاش عندي الحته البيبل بليزنج دي، انه هموت والناس كلها تحبني وترضى عني وكده، فلازم اعامل الناس كلها like they're super special, and that used to be me before. But now it's like okay I'm gonna be nice to you, I'm gonna be محترمة معاك وكل حاجة علشان دي مبادئي، لكن I'm not gonna pretend to like be over the moon because I'm seeing you, and that in itself proved growth to me. وبعد كده نزلت البحر، وجوه البحر انا نزلت مع صاحبتي، وجوه البحر قابلنا واحد صاحبنا تاني وقعدنا نتكلم وبعد كده جت سيرة علاقتي، وبعد كده جت سيرة العلاقات عامة وكده، وابتدينا نتكلم اكتر and I realized انه a person doesn't really know that they have healed until they have been placed in the exact same situation that they were before, and then they notice ان الرياكشنز بتاعتهم مختلفة وأحاسيسهم مختلفة وتفكيرهم عن السيتويشن مختلف وكده. لأن فعلا just 1 year earlier أنا كنت برجف وأنا بمشي على البحر مرعوبة أخبط في حد أعرفه أو أخبط في حد كان ليه علاقة بيا أنا والأكس بتاعي in the past أو كده. And here I was 1 year later walking with my head held high
absolutely not afraid ان حد يقولي كلمة ممكن توجعني أو كلمة ممكن تضايقني، لأني عارفة إنه الreaction بتاعي will not come from a place of trigger where I am hurt so I'm reacting because I've been triggered. لكن عارفة إنه الresponse بتاعي مش الreaction، الresponse بتاعي will come from a place of self-confidence, of self-growth, of self-respect. إن أنا عارفة كويس جدا أنا عديت بإيه وعديت بيه إزاي and who I am today because of it. And which brings us back to today's topic. Lots of us, I think all of us, are on a healing journey one way or another. Whether you're healing from something huge such as divorce زي, or you're healing from losing someone that you loved, or يعني in any way يعني, or just healing from a friendship that hurt you, or a regular breakup that hurt you, or losing a job, or يعني we're always healing from something because life is hard. Wherever you are on your healing journey, مش دايما بنكون self-aware في وقتها إن إحنا بنعمل progress. ساعات it takes زي wake up calls أو moments زي إيه deciding moments كده بتبين لنا إيه ده إحنا كبرنا، إحنا عدينا، إحنا we've made progress. وساعات بنحتاج حد يفكرنا أو بنحتاج حد probe the conversation, which is what this podcast episode is all about today, is just to probe the conversation to get you thinking about how far you've come in your own healing journey. You could recognize that you are healing, and you could come out of this episode realizing that you have healed completely. Either way, here are some signs that you have healed or that you are healing. أول حاجة زي اللي أنا لسه القصة اللي أنا حكيها لكم دي، إن أنتوا you find yourself in the same or a similar situation, بس you notice that you react differently or you think differently. هل أنتوا اتحطيتوا في موقف في الفترة القريبة دي شبه موقف كنتوا فيه قبل كده؟ مثلا عزومة الطنطات متعودين يسألوا أسئلة كانت بتضايقكم قوي زمان، بس دلوقتي بقيتوا ردود أفعالكم مختلفة for example. هل في أي مواقف where you can compare إيه ده الموقف ده لما اتحطيت فيه آخر مرة I reacted كده، ولما اتحطيت فيه المرة دي I reacted كده. تاني حاجة you realize that you're healing or that you have healed لما تحسوا إن أنتوا you are clear-minded and that you're able to make decisions that are actually genuinely good for you. I don't know about you guys, but when I was going through أظلم أيام في حياتي كانت قراراتي شوية self-sabotaging, where ما كنتش بعمل أحسن قرارات ليا، كنت بعمل قرارات هتحسسني أحسن في اللحظة بتاعتها. زي مثلا إنه أقرر إن الساعة 2 الصبح حبكت لي أطلب KFC because that's what's gonna give me comfort. I am hurt and my body is looking for comfort in any area of life. I'm doing something that's actually very unhealthy for me, بس it's what my brain makes me believe will give me comfort or will make me feel better. في ناس ده بالنسبة لها برضو الشرب الزيادة، السجاير، التدخين عامة، قلة رياضة. في ناس بالنسبة لها موضوع الرياضة الزايدة زيادة. أنا برضو دخلت في الجزء ده، إنه كنت بلعب رياضة زيادة لدرجة إن اتمزقت وجالي إصابات، اللي هو things that our minds trick us into believing are actually good for us when in fact they're unhealthy, and we're doing them from a place إنه we're desperate for comfort. We're desperate in أي حاجة to make us feel better. You're gonna feel like you're healing or that you have already healed when you notice that your thinking is clearer and you're able to make decisions that are actually healthy, actually good for you. حاجة تانية is when you begin looking forward to things. يعني ساعات طبيعي أنا من رأيي إنه the healthiest way to approach this crazy life is just by taking it one day at a time, لأنه أكتر من كده is biting off more than we can chew, and life is overwhelming enough as it is. But one way that you can feel like you've healed is إنه even though you're still taking it one day at a time because that's healthy, لكن مرة واحدة you find yourself able to look forward to good things in the future. Maybe you're looking forward to a trip. Maybe you're looking forward to إنك توصل لحاجة معينة في شغلك أو to achieve something that you've been wanting to achieve for a long time or whatever.
Because again, I don't know about you, but when I was in the thick of my pain, when I was in the eye of the storm, أنا ما كنتش متخيلة مستقبل أصلا علشان أعرف look forward to it. أنا فعلا كنت شايفة الدنيا ضلمة كحلي قدامي، مش شايفة حاجة. فلما حد يجي يقول لي متحمسة عشان السفرية المعينة، أو متحمسة تطلعي الساحل، أو متحمسة whatever، بالنسبة لي اللي هو أنا معرفش أصلا if I'm gonna survive that long. I can't look forward to anything. And that's a sign of someone who was deeply distraught and in deep depression and going through deep pain. But you feel like you're healing, like you're doing better when you can now look forward to things in the future. That to me is a big sign. And last but not least, I think this is a big sign, is when you find the drive or the energy to do the things that you once loved and enjoyed with passion. فأنا في حاجات معينة بموت فيها. I think if you follow me on any social media platform, you know that I love art, I love reading, I love journaling, I love creating, I love writing. الحاجات دي كلها بحبها قوي. بس لما كنت في عز وجعي ما كنتش قادرة أتخيل إني أعمل أي حاجة أنا كنت بحبها. كان عندي brain fog فظيع، فما كنتش عارفة أركز في الكتابة، ما كنتش عارفة أركز في أن أنا أكريت أي حاجة ذو محتوى محترم. كل حاجة كنت بعملها، حتى لما كنت بعمل حاجات بحبها كنت اللي هو لازم أزق نفسي this extra amount عشان أنا ما عنديش will power، ما عنديش the drive that I had, the fire, the passion جوايا. But a sign that you are healing is that you're finding the fire, you're finding the drive and the passion to do the things that light your soul on fire, the things that you genuinely enjoy doing. والحاجات دي بتيجي بسهولة because you are healing or you have healed enough to do them. Let us take a moment to appreciate ourselves for going through the healing process. Whether we are healing from something small or something big, we deserve the recognition that we are doing the hard work of showing up for ourselves and choosing to invest in our hearts and in our minds, choosing to do the hard thing that is showing up so that we can heal. Because we can only pour out into this world from a place of healing. That is when we are most generous, is when we have healed. So I don't know where you are on your journey, your healing journey today. I encourage you to keep going because we will forever be healing, because life is hard. That's just the reality of life. But I encourage you to keep showing up for yourself, keep doing the hard work of healing even from the most difficult of circumstances. Because even when it's at your darkest, أوعدكم هيجي اليوم and you're going to be on the other side and you're going to thank yourself for doing the hard work, for persevering, for enduring, because nothing tastes sweeter than healing from something you never thought you'd get out of. Thank you so much for listening to today's episode. Thank you for showing up. If you like this episode and if you're in support of the Being Allowed podcast, please subscribe to the show. You can even become an exclusive subscriber to get weekly journaling prompts every Thursday by clicking on the support the show button below. Otherwise, just please like and leave a review. It makes the world of a difference. And thank you so much for being here. I can't wait to see you again next time.